been a full morning. Ha sido una mañana muy cargada, Close, careful thinking. una forma muy detallada de pensar. And I hope prayerful thinking. Y espero también que sea una forma de orar, pero también de pensar, pero orando. And beautiful biblical thinking. Y un pensamiento bíblico. What I was asked to share is to talk with you about Ellen White's understanding of the human nature of Jesus. Y quiero hablarle de cómo la hermana White comprendió la naturaleza del Señor Jesús. For more than 20 years, I have been teaching the subject of the development of Seventh-day Adventist theology. Por más de 20 años he estado estudiando el desarrollo de la teología adventista. And have had several thousand students in that time. Y he tenido cientos de estudiantes. And one of the things that we learn from Adventist history Y una, is, y una de las cosas que aprendemos de la historia de la iglesia adventista is that Ellen White does not originate Seventh-day Adventist doctrine. es que la hermana White no es originalmente de la doctrina de la iglesia adventista. This is a biblical process. This is a biblical process. Ese es un proceso bíblico. And if you look at how our theology develops in the first decades of our movement, you see this clearly demonstrated. Y si observamos cómo se desarrolló su estudio teológico en los primeros años, esto es algo muy claro. Just to mention a couple very briefly. Por mencionar algunos brevemente. Ellen White and James White accepted the Sabbath about 9 months before she had her first vision on the Sabbath. La hermana White y Jaime White aceptó el evangelio, el mensaje adventista unos 9 meses antes de tener su visión. And she did this based upon her Bible study. Y lo hizo basado en el estudio bíblico. And then when God gave her a vision, it enriched, confirmed, Y cuando Dios le dio la visión, enriqueció y confirmó. and this was the role that God used her in doctrinal development. Y este es el proceso que Dios utilizó para el desarrollo de la doctrina. In most cases, her visions did not precede the biblical study that the church was engaged in. En muchos casos, su visión no precedió al estudio del cual había realizado. An example would be the doctrine of tithing. Por ejemplo, el tema del diezmo. Ellen White in the 1850s received a vision confirming systematic benevolence. Por ejemplo, la hermana White en los 850 recibió la visión del desarrollo de la dadivosidad sistemática. And this was not a tithing system, but was a Pauline system that involves systematic giving. Y no era un sistema del diezmo, sino un desarrollo de devolver sistemáticamente. And she confirmed by showing, God showed her that there is order in heaven, there should be order on earth. Y ese lo confirmó que si hay orden en el cielo, debe haber orden también en la tierra. But God stopped short of telling her it should be 10%, so give 10% as a tithe, return 10% as a tithe. Luego Dios le demostró que es un 10%, debía de devolver un 10% como diezmo. Years later, in the early 1870s, when the study moved to understanding the tithe as a 10%, she had confirming visions. Más adelante, en los 70, cuando ya se le demostró que el proceso del diezmo es una forma de devolver a Dios, entonces empezó a diezmar. So we can be very confident as Seventh-day Adventists in looking at our history that our faith is founded upon the Bible and not on the visions of Ellen White. Podemos tener la confianza certera de que nuestra doctrina está basada en las palabras de Dios y no en las visiones de la hermana White. There is a statement that Ellen White makes at the very beginning of her writing that confirms that this is her role. Hay una declaración que la hermana White hace desde el principio de sus escritos, que el cual demuestra cuál era su papel. I'm sorry I don't have a slide for this, but I will share the statement with you. It's from early writings,
from her first tract. Y voy a compartirlo de los primeros escritos de ella. And she wrote it at the end of her tract that she wrote in 1851 on her experience. Y eso es parte de la literatura que ella presentó de 1851, sus escritos. She wrote, I recommend to you, dear reader, the Word of God as the rule of your faith and practice. Escribió, apreciados lectores, la palabra de Dios es la norma de fe y de práctica. And then she says, by that word we are to be judged. God has in that word promised to give visions in the last days, not as a new rule of faith. Y Dios ha prometido dar más visiones en los últimos días, no como una norma de fe. But rather she goes on and she says, to comfort his people and to correct those that err from Bible truth. Más bien para confortar a su pueblo y corregir a aquellos que están saliendo de la verdad. And she is consistent in her role in relation to doctrine throughout all of her life in teaching in this area. Y ella es persistente en expresar su rol que juega en el desarrollo de la doctrina a través de la iglesia. Now we come to the issue of Christology. Ahora, cuando hablamos del punto de la cristología, Ellen White is unique in this area in her writing. la hermana White es muy específica en sus escritos. Her writings don't originate doctrine in this area, Ella no, en sus escritos no originalmente no habla de doctrina en esta área, but in this area, God helped her to be ahead of the church in its understanding. pero sí Dios le ayuda a ella a ir avanzando en la iglesia en relación a la comprensión de la doctrina. Both Jesus in his divinity and Jesus in his humanity. Tanto Cristo en su divinidad como en su humanidad. So what I'm about to share with you is what Ellen White clearly says, and yet it is not settled doctrine in the Seventh-day Adventist Church. Así que lo que quiero mostrarlo, lo que la hermana White ha dicho, y no es básicamente doctrina de la iglesia adventista. But I don't know about you, but I want to be helped by the spirit of prophecy. No sé Amen? de ti, pero me gusta ser ayudado del espíritu de profecía. So, where are we as Seventh-day Adventists in terms of our understanding where we essentially all agree on the human nature of Jesus? ¿Dónde estamos nosotros como adventistas al centralizar todo la enseñanza en relación a la divinidad de Cristo? Go to the next. So Jesus, there's a couple points here Hay unos cuantos puntos aquí, that we, I think, are agreed on. de los cuales debemos de estar de acuerdo. Jesus became truly and fully a human while at the same time retaining his true and full deity. Jesús se convirtió verdadera y plenamente en humano, mientras que conservaba al mismo tiempo su plena deidad. Is there an amen for this? ¿Hay un amén para esto? That's weak. Eso está débil. Let's try again. Is there an amen for this? ¿Hay un amén para esto? This is so important. Esto es muy importante. Another, Jesus took humanity that was weakened by thousands of years of sin, which diminished his human capacities and vitality. He was subject to weariness as well as emotional and physical pain. Jesús tomó una humanidad debilitada por miles de años de pecado, que atenuó sus capacidades humanas y vitalidad. Estaba sujeto al cansancio, así como al dolor emocional y físico. Jesus faced severe temptation, and it was possible for him to sin. Jesús enfrentó fuertes tentaciones y le era posible pecar. And in his humanity, Jesus never sinned. Pero Jesús en su humanidad nunca pecó. Amen? Amén. Very important points. Muy importante este punto. In his humanity, our Savior bore our sins to the cross. En su humanidad, nuestro Salvador llevó nuestros pecados a la cruz And died as our substitute. y murió como nuestro sustituto. We agree this is Adventist faith. Lo creemos, esa es doctrina
fe adventista. But we have some questions Pero cuando tenemos algunas preguntas that are still open in our minds. que siempre están en nuestra mente, Did Jesus take an intrinsically sinful human nature or a sinless nature? This idea of prelapsarian versus postlapsarian. ¿tomó Jesús una naturaleza humana intrínsecamente pecaminosa o una naturaleza sin pecado prelapsaria o postlapsaria? Did Jesus face the same temptation to sin as fallen humans? ¿Enfrentó Jesús la misma tentación al pecado que los humanos caídos o Or did he take representative temptations similar to those faced by Adam before the fall? enfrentó tentaciones representativas similares a las que enfrentó Adán antes de la caída? And was Jesus our example in every aspect, or are there some parts of Jesus' experience as a human that are different than ours? ¿O Jesús enfrentó tentaciones? No, this has gone back. Okay. We have to go back. One more. That's it. Okay. ¿Fue Jesús la misma tentación al pecado que los humanos caídos o enfrentó tentaciones representativas similares a las que enfrentó Adán antes de la caída? Hablemos entonces, está llegando hasta el tiempo de John White. I won't take time to explain, we can go to the next. No voy a tomar tiempo para explicar The views of these people, and we could name other people, el punto de vista de estos personajes, but their explanations remain vague in most cases on the question issues. pero sus puntos de vista permanecen válidas en algunos de estos aspectos que hemos mencionado. So it is not something that's clear and settled for Seventh-day Adventists. Así que no es un punto que está completamente clarificado para adventistas del séptimo día. Now, when you come to Jones and Wagner, you find a burst of explicit understanding and explanation. Pero cuando llegamos a Wagner y Jones, encontramos una explicación, pero clara, sobre este punto. And it is explicit that Jesus had a sinful nature that had an inclination to evil. Y es muy específico de que Jesús tuvo una naturaleza pecaminosa dirigido An inclination to evil. y inclinación al mal. So here is what he writes. Así que aquí está lo que escribió. I didn't have the caption here, but this is from Christ and His Righteousness in 1890, page 26 and 27. Es Cristo y su justicia en 1800. And I'll let you go ahead and read it in Lo leemos, la humanidad de Cristo. Él, Jesús, asumió todas las debilidades y tendencias pecaminosas a las que está sujeta la naturaleza humana caída, lo cual queda demostrado con la declaración de que él era de la simiente de David según la carne. David poseía las pasiones de la naturaleza humana. Dice de sí, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmos 51:5. So he's even applying here what David said in Psalm 51, that in sin my mother conceived me, applied to Jesus too. Así que está aplicando aquí, ¿verdad? Como dice la salmista David, de que en pecado le concibió su madre. So it's putting Jesus at exactly the same level as us in our mental process in relation to righteousness. Así que está poniendo a Jesús en la misma posición que nosotros en su desarrollo mental en relación a la justicia. Now those of us who understand ourselves say, well, that's sin.
Because our minds are always inclining to evil. Pues lo que no comprenden dirían, pues esto es pecado porque nuestra mente siempre está divagando. But Wagner said, no, what was different with Jesus is he was also divine. Pero podemos decir que no, porque la diferencia entre Jesús es que era divino. And so his divine nature kept his human nature subdued during his lifetime. Su naturaleza divina mantuvo su naturaleza humana en sujeción. And thank you, our doctor, for sharing about A.T. Jones. Gracias, doctor, por... As you were saying, when Jones says, let the mind of Christ be in you, he's talking about the divine mind. Gracias por mencionar lo que hizo esta mañana, que al decir que la mente de Cristo está en nosotros, está hablando de la mente divina. Which kept Christ from sinning. Que mantuvo a Jesús, que refrenó a Jesús de pecar. And that we can have the divine mind which keeps us from sinning. Y nosotros podemos tener esa mente divina que nos puede evitar pecar. So we have a type of equivalence between us and Christ. Así que tenemos el equivalente entre nosotros y Cristo. Now, Jones and Wagner keep this view, as far as I can tell, all the way along. Jones and Wagner keep this view that I just described all the way along. Jones Wans mantienen este punto de vista a través de todo el tiempo. We'll show it, but I won't take time to read again what A.T. Jones says. Put the next slide there. But he says the same thing. He says that Jesus had the same tendencies to sin. Okay, A.T. Jones dice lo mismo, dice que tenía las mismas tendencias de pecar. So when we say tendency, what does tendency mean in English? Cuando decimos tendencias, ¿qué significa tendencias en inglés? It's in English, and I hope it's the same in Spanish. En inglés, y espero que sea lo mismo en español. It's this idea that we are inclined in that direction. We naturally go in that direction. Es la idea de que nos inclinamos a ir en esa dirección. Con tendencia natural nos inclinamos a ir en esa dirección. It's our default nature. Es nuestra naturaleza por defecto. Now, Ellen White Ahora, la hermana White has differences from this view. Tiene una diferencia de esta perspectiva. She has a broader understanding. Tenía un hermano. And she has a better Christology Y than tenía Wagner una mejor or Jones. cristología. I'm going to skip one slide. Well, let's go ahead and read it. The next slide. Go ahead. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Read. En los tiempos antiguos, Dios habló a los hombres por la boca de los profetas y apóstoles. En estos días les habla por los testimonios de su espíritu. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que siga. And in the area of Christology, Ellen White does this. Y en el área de cristología, la hermana White hace esto. She's not originating doctrine, but she is clarifying how we should understand Jesus in his divinity and his humanity. No relaciona tanto en la doctrina, pero es clara en explicarnos cómo debemos relacionarnos con la divinidad y humanidad de Cristo. So here's a picture. We've seen pictures of Ellen White. I like the colorized pictures. Me gustan estas fotos de colores de la hermana White. You know, she didn't always wear a black dress. Nunca usó un mal vestido. We look at her pictures in black and white. We look at her pictures in black and white. No, siempre la vemos en sus fotos de blanco y negro. But she lived in color. Pero le gustan los colores. Let's go on. And I don't know how much time I have this, but No sé cuánto tiempo tengo, pero Ellen White, even during the 1888 presentations of Jones and Wagner, said that she had some exceptions to what he was saying. aún en 1888 ella menciona en el caso de Wagner y Jones que tenía algunas excepciones a mencionar. And this is what this statement says. Y esto es lo que dice el párrafo. Some say that because she said that they had the most precious message, then that everything they say is almost inspired.
Dice que porque tenía la luz, el mensaje más precioso, pues todo lo que ella decía era inspirado. This is not true. Eso no es cierto. In fact, if you look at the divinity of Jesus, De paso, si no, we'll skip. When we look at the divinity of Jesus, cuando vemos la divinidad de Jesús, in the same book, Christ and His Righteousness, en el mismo libro, Cristo y su justicia, Wagner would write these words about the divinity of Jesus. Warner escribió estas palabras relacionadas con la divinidad de And you Jesús. can read the first. Dice así: hubo un tiempo en que Cristo salió y vino de Dios, del seno del Padre. So he says that Jesus had a beginning in the Father at some time. Así que dice In que the en algún past. momento Jesús tuvo su inicio en el Padre. Ellen White does not say this. En el Juan no dice esto. And even before he writes, she speaks of the injunction, the message from Jesus comes from the eternal Son of God. Aún antes de escribir decía que el mensaje de Cristo viene del eterno Hijo de Dios. And we all may know from Como Desire of Ages this powerful phrase that she uses about Jesus. Y como sabemos del deseo de todas las gentes, ella utiliza este poderoso párrafo. In Christ is life, not was. En is Cristo life. está la vida, Original, originalmente, unborrowed, no prestada and underived. y sin deriva. In other words, it didn't come from anywhere else. It was intrinsic to him. En otras palabras, no vino de nadie, era intrínsecamente de Él, deriva de Él. And Wagner and Jones disagreed a little bit on this. It's Y Warner y interesting. John, ellos no están de acuerdo en este punto. It seems that A.T. Jones believed in the eternal deity of Jesus. Parece que Eddie Jones pensaba y creía en la deidad eterna de Jesús. But I won't talk more, we don't have time. Pero no hablamos de eso porque no tenemos mucho tiempo. So let's go. I'm going to skip the next slide because of time. Vamos a seguir el otro por el One more, motivo we'll del come back to tiempo. it later. So let's look at Ellen White, her statements. Very early, she is clear on the humanity of Jesus. Muy temprano, la hermana White estuvo muy clara sobre la humanidad de Cristo. She writes an article in the Review and Herald in 1863, Ella escribió en Review and Herald en 1863. and I can't quote the whole thing, but follow what she says here. Go ahead and No read puedo it. leer todo, pero sigamos lo que dice aquí. A veces los padres disculpan su propio mal comportamiento con la excusa de que no se sienten bien. Él, o sea, Satanás, se regocija porque ellos no consideran que la gracia de Dios es suficiente para vencer a las flaquezas naturales. So here she's describing in this article how parents are sometimes tired, they're sick, they're weary. Aquí describe cómo a veces los padres se sienten cansados, están enfermos, están agobiados. And because of this weakness of a sinful condition of our nature, Y debido a esta debilidad por la condición natural de pecado, that it's easier for them to snap at their children, to speak sharply to their children. es muy natural para ellos desviarse y hablarle un poco mal a sus hijos. And she says that Satan is thrilled because the grace of God is not sufficient, they don't claim it, to overcome these natural infirmities. Y dice que Satanás se regocija porque ellos demuestran que la gracia de Dios no es suficiente para controlar esas naturalezas, esas inclinaciones e informidades. Now, in Ellen White's writings, the word infirmity in English is very important. Porque cuando la hermana White habla de esta palabra informidades en inglés, en verdad es muy importante. You need to understand the English meaning of this word. Tenemos que entender en inglés lo que significa esta palabra. Infirmities are the weaknesses, the diminished condition that we have that is natural and not in itself sinful. Informidades son nuestras naturalezas débiles que tenemos en nosotros, pero que no son pecado o pecaminosas. I slept pretty good last night, Yo dormí muy bien anoche, but the night before not so good. pero la noche anterior no muy bien. It affected my day. Me afectó el día. I have natural infirmities. Tengo informidades naturales.
This is a result of sin. Es el resultado del pecado. But it is not sin. Pero no es pecado. It is in this condition of a sinful world. Eso es parte de la condición de este mundo de pecado. And Ellen White will explain that Jesus had infirmities. Y la hermana White explica que Jesús tenía infirmidades. And here's the statement you heard already from Dr. Makaros. Y aquí hay un Okay, párrafo, Macar. una cita que habíamos escuchado ya del doctor. She writes, this again is early, 1869. Y este fue escrito en 1895. He, Jesus, is a brother in our infirmities. Él, Jesús, es un hermano en nuestras flaquezas. So this weakness that we feel as a result of sin. Pero estas flaquezas que sentimos como resultado del pecado, But she says, but not in possessing like passions. pero no en nuestras pasiones. So passions, she will explain, or we will explain later, are emotions and attitudes that are out of control, that are sinful. Así que las pasiones son emociones y actitudes que están fuera del control. And so she says, as the sinless one, his nature, human nature, recoiled from evil. Recoiled from evil. You can. First one. Como ser inmaculado, su naturaleza rechazó el mal. So, what does it mean to recoil from evil? Entonces, ¿qué significa rechazar el mal? My children are all grown, but I have grandchildren now. Mis hijos ya son grandes, pero tengo nietos. 6 grandchildren. 6 nietos. And the littlest one, Y el más pequeño, well, no longer the littlest, one of the younger ones, uno de los más pequeños, one day put his hand up on the stove to try to get some food. un día subió sus brazos sobre la estufa para agarrar un poco de comida. But the stove was hot. Pero la estufa estaba caliente. What did he do ¿Qué as he hizo? put his hand there? Cuando puso su mano ahí, He went, ah! lo bajó. ¡Ah! Everything in him Sintió todo en él. recoiled Inmediatamente rehusó from that hot Rechazó. stove. de esa estufa. There was no drawing to that heat that burned him. No No attraction. hubo ninguna atracción de él para con ese calor, And fuego que lo quemó. Ellen White is saying here that it's the same with Jesus Y la- and evil. Y la mamá dice que es lo mismo con Jesús y el mal. So listen to me carefully now. This is Ahora, very escuchen con important. cuidado, eso es muy importante. For Ellen White, his human nature has 2 parts. Para la hermana White, su naturaleza humana tiene 2 fases. For Wagner and Jones, just 1 part. Para Warner Jones, solo una fase. Sinful, Pecado, inclined to evil, e inclinado al mal, natural infirmities. enfermedades pecaminosas. For Ellen White, Jesus has the infirmities, Pero para la hermana White, Jesús tenía estas debilidades, which she sometimes will call a fallen human nature. que a veces le decía una naturaleza caída, But not the inclination pero no or la the tendency to inclinación ni evil. la tendencia hacia el mal. So in one, he is like Adam after the fall, Así que en una es como Adán después del pecado, con la and in caída, the other, he is like Adam before the fall. y en otra es como Adán antes de la caída. And I think it was already mentioned, Henry Melville's Y creo book, que ya fue mencionado Book of Sermons. Go ahead en and un go to libro the de next. sermones. Actually, did I miss one that I needed to read? We need to read the other statement. Go back. Vamos a leer la siguiente cita. Back when you're going to go back. Okay. Right there. Right there. The second statement, read that again. La segunda cita dice, nunca dejéis en forma alguna
la más leve impresión en las mentes humanas de que una mancha de corrupción o una inclinación hacia ella descansó sobre Cristo, o que en alguna manera se rindió a la corrupción. So now she's using this word corruption. Ahora está usando la palabra corrupción. It's another word for evil. Es otra palabra para referirse al mal. It's twisting. Es un poco cambiante. That somehow his mind was in any way twisted towards evil. De alguna manera la mente se cambió hacia el pecado, hacia el mal. So she's being consistent. Así que ella ha sido consistente. And so now we'll go. Y ahora continuamos. So I won't read again this because it was mentioned earlier. Quiero leer esto una vez más que fue mencionado But antes. Melville, a favorite author of Ellen White, she liked his book of sermons. Melvin, un autor favorito de la hermana White, le encanta mucho este libro de sermones. Liked his description that Jesus had innocent infirmities. Le gusta la descripción de que Jesús tenía flaquezas inocentes, But not sinful propensities or this inclination to evil. pero no esa inclinación hacia el mal. So Ellen White doesn't use the word propensity as much. She uses the word passion. La hermana White no usa la palabra la inclinación, sino pasión. So let's look, next slide. Así que veamos el siguiente slide. If you look at the Webster's Dictionary for the time of Ellen White, Si buscamos en este diccionario para el término que hizo la hermana White, go ahead and read this. la definición más común que proporciona el diccionario Webster para el término pasión es el de una emoción producida cuando la mente en dicho caso ha perdido el autocontrol y se convierte en el instrumento pasivo del sentimiento en cuestión. So passion, according to the English definition, is emotion that you lose control of. Entonces, de acuerdo a la definición en inglés, la pasión es esa emoción de la cual ha perdido control. So you have these inclinations and you go with them. Así que tenemos esa inclinación que va por inercia. And so this idea of passions in itself is sinful inclination. Así que esta pasión en sí misma es la inclinación natural. And Ellen White would say this about Jesus. Y la Next hermana slide. White dice esto en relación a Jesús. Go ahead and read it. El Señor jamás murmuró, jamás manifestó descontento, disgusto o resentimiento. Nunca se descorazonó, se desanimó, se enojó o se enfureció. Era paciente, tranquilo y lleno de dominio propio en medio de las circunstancias más enojosas y difíciles. Estaba por encima de las pasiones humanas, los disturbios y las pruebas. Avanzaba como el sol por encima de todo ello. So he does not have like passions with us. Así que no tiene las pasiones como nosotros. She's very clear on this. Es muy claro al mencionar esto. Now there is a little wrinkle here. Ahora, hay algo aquí. And some who feel different, like Jones and Wagner, say, but she does say passion sometime about Jesus. Y algunos dirían, como Wagner, pero sí mencionó el concepto de pasión en relación a Jesús. Go to the next slide. There is an alternate explanation of the meaning of passion. There's more than one meaning for the word. Hay varias definiciones sobre la palabra pasión. Passion is also emotion. La pasión también es una emoción. Emotion is not sinful or unsinful. It is a feeling. Y la emoción no es pecado, pecaminoso o no pecaminoso. You can have righteous anger Usted puede tener un enojo justificado and unrighteous anger. y uno injustificado. You can have righteous love Usted puede tener un amor justificado and very unrighteous love. y uno no justificado. Yes? ¿Estamos de acuerdo? So with this nuance, in a few places, only a few, Así que en algunos lugares, solo pocos lugares, Ellen White refers to Jesus as having passion. la hermana White se refiere a Jesús como pasión, Next slide. experimentando pasión. Next slide.
Go ahead and, let's see, we're looking at, yeah, letter, it's not it. Go back. A little more. I think so, yes, that's it. Pasión pocas veces tiene un significado de emociones humanas. Aunque él sentía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, nunca se dio a la tentación de hacer un solo acto que no fuera puro, elevador y ennoblecedor. So people say, well, see, it says he has passion. Así que la gente dice, ve, tuvo pasión. So you can't put Ellen White against herself. Así que no podemos poner a la hermana White contra That's sí bad misma. hermeneutics. That's bad hermeneutics. That's bad interpretation. Eso es mala interpretación. You have to understand her and make it consistent. Tenemos que entenderlo y hacerlo consistente. She's very clear that he doesn't have any temptation that is not pure and elevating. Ella es muy clara en decir que no hubo tentación que no fuera claro y elevador. So the only answer can be that it's the emotion. He had emotion. He had strong emotions. Así que la única respuesta es que tuvo emociones, emociones fuertes. He even drove people out of the temple. Remember? Aún echó a la gente fuera del templo. But it was no sin. Pero no fue pecado. It was a passion of emotion. Fue una pasión de su emoción. Now, I want to look at a couple of statements that have been used and are confusing for people and try to help you to understand what Ellen White's trying to say in her writing. Ahora, quiero presentar algunas citas que son una confusión para algunas personas a fin de aclararle qué quiere decir la hermana White en sus citas. This letter 303, 1903, has been a question for many, many decades. Esta carta 303 de 1903 ha sido una cuestión de muchos siglos. And those who want to argue that Jesus had an inclination to evil in his human nature have said, she says that he did right here. Y aquellos que dicen que tenía una inclinación mala en su naturaleza humana se refieren a esto. And what could we say? She did write it. We have the letter at the White Estate. It's out of character with the other letters, but she wrote it. ¿Qué podemos decir? Este está en contrario a las anteriores, pero ella lo escribió. Viniendo como lo hizo, como hombre, para enfrentar y someterse con todas las tendencias malignas heredadas al hombre, obrando de todas las maneras. No, I didn't want you to read it yet. I want to explain a little more. Quiero explicarlo un poco más antes de leerlo. So, she would write by hand. Ella escribía a mano. And then her assistants would type up what she wrote. Y su asistente escribía lo que ella pasaba en la máquina, lo que ella había escrito. You can see examples of this typed up originals Puedes ver in the research center here in the library. en el centro de investigación, puede ver algunas diferencias entre lo que dictó y lo que escribió. And you can talk to the research director. He can show you some of those. Y usted puede hablar con el director de centro de investigación que le puede enseñar algunos de ellos. Now, when her assistants would type up her letters, Ahora, cuando su asistente escribía sus cartas, they would make more than one copy. hacían más de una copia. They would use carbon Usaban algún papel carbón so that it would strike through and make extra pages. para que así pudieran imprimirlo y hacer varias copias. Many times, Ellen White would look at what's typed. She would always look at what's typed, but many times she would write something more. Muchas veces la hermana White observaba lo que había sido pasado, era escrito, y a veces añadía más cosas. She would interlineate the typed manuscript, Podía interlinear los manuscritos, clarifying her thoughts. clarificando sus pensamientos. So the initial typing of the manuscript did not have those interlineations. Así que el manuscrito original no tenía estas correcciones interlineales. But the White Estate several years ago discovered a variant copy, one of these carbons, that had her interlineating on this statement.
Pero Centro ya hace poco descubrió esas aclaraciones y ya los puso a disposición. with her own hand and pen. Con su propia mano. So we're going to read it 2 times here. Vamos a leerlo 2 veces. First, the way she originally wrote it, Primero, como lo escribió which originalmente, sounds like she's saying something different than all of her other statements. que suena como que estuviera diciendo algo diferente de todas las citas anteriores. So read it without the parentheses. Así que vamos a leerlo sin el paréntesis. Viniendo como lo hizo como hombre, con todas las tendencias malignas heredadas al hombre, Él hizo posible que él mismo fuera golpeado por agentes humanos inspirados por Satanás, el rebelde que había sido expulsado del cielo. Oh boy, she's Wow. using the word tendencies, evil tendencies. Está utilizando las tendencias malignas. As a man with all the evil tendencies. So he has evil tendencies. Como hombre con todas las tendencias malignas, así que tenía tendencias malignas. But in all the other statements, she says, no, he doesn't. Pero en otras citas decía, no. So what do? Así que, ¿en qué quedamos? You always harmonize singular statements with all the other things she writes. Debemos de organizar las citas individuales o separadas con todas las que ha escrito anteriormente. Same is true with the Bible, yes? Lo mismo es con la Biblia. So that's a hermeneutical principle. Es un principio de hermenéutica. We had to do that before. Tenemos que hacer eso antes. But this variant where she wrote, she clarifies and fixes it. Pero hay variantes donde ella escribió, lo clarificó y lo resolvió, lo arregló. So now read it with the parentheses. Así que ahora vamos a leerlo con el paréntesis. Viniendo como lo hizo, como hombre para enfrentar y someterse con todas las tendencias malignas heredadas al hombre, obrando de todas las maneras imaginables para destruir su fe, Él hizo posible que Él mismo fuera golpeado por agentes humanos inspirados por Satanás, el rebelde que había sido expulsado del cielo. So in this statement, the evil tendencies are not Christ's evil tendencies, it's the evil tendencies of those who are opposed against him. Así que en esta cita las tendencias malignas no son de Cristo, sino de aquellos que tentaron contra Él. This is what she intended to say. Eso es lo que ella quiso decir. But her language is not always perfect. We as humans have imperfect language. Pero no siempre el lenguaje es perfecto, el lenguaje humano es imperfecto. Okay, do you get this? Do you see? ¿Captaron esto? Please, are you with me? ¿Están conmigo? This is help you will probably get from nowhere else. Esto es algo que tal vez no vas a recibir de cualquier otro lugar. This is a close looking at Ellen White's original letters. Esto es una forma de ver muy cercanamente los escritos de la hermana White. And she's careful in what she says. Ella es muy cuidadosa en lo que dice. One more example. Un ejemplo más. In the book Desire of Ages, En el deseo de todas las gentes. Ellen White came out with the original printing in 1898. La hermana White salió con la impresión original en 1888. First printing. And on page 48 or 32, it says this. And note the part in red. Y So read escuche it. la declaración, especialmente la palabra en rojo. Adán poseía la inocencia del Edén, pero Jesús aceptó la humanidad debilitada y contaminada por 4,000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. So she says in this that Jesus accepted humanity as weakened and defiled. Así que dice que Jesús aceptó esa humanidad debilitada y debilitada. Y contaminada, gracias, y contaminada. So defiled doesn't have to mean sin. Así que contaminado no tiene que significar pecado In English. en inglés. But it's a marginal word. Pero es una palabra marginal, No, it's not so clear. no tan clara. So very quickly, she sent in a lot of small revisions Así that que were ya- in the second printing. Ella en la segunda impresión envió una cantidad de revisión, de correcciones. And this is how it reads in the book we have today. Y así se lee en el libro que tenemos hoy. She drops the word defiled. See Ella how ya she writes sacó it. la palabra contaminada y note lo que dice. Adán poseía la inocencia del Edén,
Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Why am I sharing this with you? ¿Por qué estoy compartiendo eso contigo? You need to see how very careful Ellen White is in what she writes and she says about Jesus. Porque hay que notar cuán cuidadosa era la hermana White en lo que decía y se escribía acerca de Jesús. And God is leading her through inspiration, through the Holy Spirit. Y Dios la estaba guiando por inspiración a través del Espíritu Santo. And we need to take it seriously. Y tenemos que tomar esto muy seriamente. Amen? Amén. Ugh. Amen? Amén. Thank you. Gracias. Woody Whidden has written a book on the issue of Ellen White and the human nature of Jesus. Woody Whidden, Woodrow Whidden. Okay. Winder escribió sobre la naturaleza And de Jesús. he shows, back up, or go to Forward. this one, uniqueness of Jesus' humanity. No, back, This one. yeah, no. Go one more back. Yes, no, yes. All right. So these are just some statements from Ellen White that later in her life, she emphasizes the uniqueness of Jesus' humanity. Estas son algunas citas que la hermana White explicó sobre la singularidad de la humanidad de Jesús. So I won't try to read these, Voy a tratar de leerlos. because we don't have time. We only have about 4.5 minutes No left. voy a leer todo porque tenemos unos 4 minutos. But he doesn't have physical deformity and disease. Que no tiene naturaleza. Even as a child, no trace of sin mars him. Aún de niño, ningún vestigio de pecado He's the head of the human race. mancilló la imagen de Dios. Él estaba exento de toda deformidad física y enfermedad. And I'm going to do the next slide. I'll skip it. Y voy a pasar esta cita. So go one more. I think we'll just, because of time, I want to spend just a few minutes on the next slide. Por motivo de I want to end tiempo, with this. Keep going. voy a saltar y ir a One more. esta cita. No Okay. más. So what are the implications? Please stay with me for these 3 minutes. This Okay. is very important what I want to ¿Cuál es share. la with you. implicación? Escúcheme por esos 3 minutos, esto es muy importante. What are the implications of Jesus having a sinless human nature? ¿Cuáles son las tentaciones teniendo Jesús así su naturaleza Did he pecaminosa? have temptations that were as hard as ours? ¿Tenía Jesús tentaciones así como nosotros? Can he really help us? ¿Podría realmente Él ayudarnos? Listen to these 2 points. Escuche estos 2 puntos. First off, he had more temptation than us En primer lugar, Él tenía más tentaciones que nosotros, because he had more capacity than us. porque tenía más capacidad que nosotros. In the wilderness of temptation, Satan said to him, "If you're the Son of God, turn these stones into bread." En la tentación del desierto, Él dijo, si eres hijo de Dios, convierta esta piedra en pan. Is that a temptation to you? ¿Eso es tentación? To me? Para mí, No. no. Jesus, yes. Jesús sí. His capacity is greater, so the attack is stronger. Su capacidad es mayor y el ataque es más fuerte. So his temptation is beyond us. Así que su tentación es mucho más The elevada second- que el nuestro. The second is so powerful Y la segunda es tan poderosa. because as the sin bearer, Porque a medida que el pecado es intronizado, Jesus took our corruption, our sin, our evil into himself. Jesús tomó la corrupción, el mal dentro de él. Picture him in the Garden of Gethsemane. Véalo en el jardín de Getsemaní. He has always had a connection with the Father. Siempre tenía la conexión con el Padre. He has always exhibited pure love, perfect love, Veía el perfecto amor utter holiness. y la santidad.
And now he's about to receive the whole weight of evil upon him. Y ahora está a punto de recibir todo el peso del mal sobre él. And he is so trembling that he says, "Take it away from me, I can't do it." Y está temblando de manera que dice, quíteme de mí esto, no puedo resistirlo. But it's love. Por It's eso, love el amor that keeps him there. que lo mantuvo allí. And he says, "Not my will, Y but dice, no yours es be done." mi voluntad. And he goes to the cross, Y se fue a la cruz the spotless Lamb of God, como el Cordero de Dios. and our sins are put upon him. Y nuestros pecados son puestos sobre él. And he says, my God, why have you forsaken me?" Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? But he triumphs in faith. Pero triunfó. And por he la fe. bows his head and dies and says, "It is finished. Y inclinó su cabeza y dijo, Father, into consumado thy es. hands I commit my spirit." En tus manos encomiendo mi espíritu. He knows the depths of our evil Él conoce las profundidades de nuestras flaquezas better than we do. mejor que nosotros mismos. He does not have to have inclination to evil Él no to tiene, que be our tener, Savior no tiene que tener inclinación al mal para comprendernos or to help us in our temptations. en nuestras tentaciones. He is that Holy One, Él es ese santo, the spotless Son of God, el inmaculado Hijo de Dios. who became Wow. I'm sorry, stay Siento. with me, we're done. But one word, Terminamos por uno más. he is our Savior. Él es nuestro Salvador. Whenever we follow the spirit of prophecy, Cuando nosotros seguimos el espíritu de profecía, we are on the path es- of truth, estamos en el camino correcto. and we are in the path of right Christian experience Estamos and en- understanding of theology. Estamos en el camino correcto de la comprensión de la teología y la vida cristiana. Amen. Amén.